Shina la Upeo papa hapa runinga TV47. Hivi leo vile tukikupeperushia taarifa hizi kutoka katikati mwa jiji la Mombasa, studio zetu za County 001. Basi mtazamaji, sina budi kukualika na kukaribisha uungane nami kuanzia sasa mpaka tamati ya taarifa hizi, nipate kukujuza ni yapi yaliyojiri humu nchini kaunti zote 47 ikiwemo vile taarifa za spoti. Karibu. Naanza moja kwa moja na kwamba mgombea wa UDN John Njuguna Wanjiku ndiye mshindi kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Njuguna. Alishinda uchaguzi huo kwa kupata jumla ya kura 21,733 na kumpiku mpinzani wake wa karibu Kariri Njama Wainaina wa Jubilee aliyepata jumla ya kura 21,263. Wafuasi wa Njuguna wamekuwa wakisherehekea ushindi wake tangu atangazwe kuwa mshindi. Honor to present this certificate to the MP-elect Bwana John Njuguna Wanjiku and wish him all the best. Okay, could you have the camera? Just move. The camera behind you. Tuangalie huku pia. God is faithful. Angalia huko nyuma yangu. Hii ni yangu. Tunaomba keti. Wacha endelee. Wacha wengi juu aseme kidogo then akae. Sasa hiyo ndio umenyang'anya. I am handing over. I want to take this opportunity to thank God, for giving us this victory. We were careful to say that, it has been a long journey, and also take this opportunity to thank the Kiambaa people, for believing in me, and giving me their votes and entrusting them to me in the next 1 year. The other thing is also to thank the members of parliament, friends of mine who have been very supportive to this cause, and also take this opportunity and thank the Deputy President because he also believed and he's also been a very supportive system for us. Na tukiendelea ni kwamba baadhi ya wabunge sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati mzozo unaohusu utata wa nyongeza ya karo ya Chuo Kikuu cha Nairobi na vyuo vingine. Wakiongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino pamoja na viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu, wameitaka Wizara ya Elimu kubadilisha hatua hiyo ya nyongeza ya karo, la sivyo wafanye maandamano. Because alone we have over 1,000 acres of land that can be used to generate income for the University of Nairobi. The other day, Professor Magoha constructed the university towers using billions of shillings without increasing university fees.
Therefore, we cannot be told that the new University of Nairobi Council wants to increase fees if the university towers was constructed without any single increment of the university fees. A nation that does not educate its citizen is doomed to fail. No new ideas, no innovation, no inventions. And that nation is purely doomed to fail. We are requesting the President, Uhuru Muigai Kenyatta, to intervene urgently. It is an important and a very urgent matter that must be dealt with now. I have accepted that based on the situation in the country and the COVID-19 epidemic, there will be no increment of anything. Now, if there will be no increment of salaries or allowances, it means that it will be impossible for any parent to make an upward adjustment of fees, whether in secondary, in college, or in university. So I call upon the government to consider, the Ministry of Education to consider engaging the university councils and all the stakeholders so that at least we can come up with manageable fee payment but not increment. In the current global market, for us to remain competitive, in the global market, which is in place as of now, we need an informed workforce. An informed workforce can only come through accessibility to higher education. So I want to call upon the President, His Excellency Uhuru Kenyatta, to ensure that tuition is free in the institutions of higher learning, and also to increase the help allocation. In the same course, they must also substantially reduce the interest rate which is charged on the student loan. We give them until Monday to address this situation, failure to which will move to the street. It is always the comrades' way that must always take the day. I want to urge all comrades to prepare for a do or die face-off. And we are giving, yes? Gina. Well, my name is Francine Odhiambo, the governor of the School of Business. And I want to urge all comrades to prepare for a do or die face-off. We are giving the government until Monday to address our situation, or else we are going to call for a mass demonstration across the country. I gave the 48-hour ultimatum. The administration and the education stakeholders thought it was a joke. But I want to tell them that was just the beginning. We are going to do weekly demonstrations until our matter is addressed. Thank you. But when the government, through the University of Nairobi, increases the fees threefold and some fourfold, it's a clear indication that they don't need these specialists to be graduating from the Kenyans. But instead, they want to import them outside the country. We have seen this being done by the Ministry of Health, where the number of Cubans that have come to the country and the more that are being imported from India and the like. Yet we know clearly that the Ministry of Health is the one which is in charge of training and policy, which should be actually in the forefront to ensure that the doctors who are doing the postgraduate studies are actually trained. Shughuli ya uchukuzi imetatizika mjini Kajiado kuelekea maeneo mengine baada ya wahudumu wa matatu zinazohudumu mjini humo kugoma wakilalamikia utovu wa usalama wao. Zaidi ya madereva 400 walipiga kambi kwenye ofisi za kamanda wa polisi wa Kajiado Mudhuri Mungera wakitaka kilio chao kusikizwa. Kamishna wa kaunti ya Kajiado Joshua Nkanatha amesema kuwa baada ya mkutano na viongozi wa sako zote za matatu, wahudumu hao walikubaliana kurejea kazini hadi Jumatatu wakati watatoa mwelekeo zaidi. Hawataki gari ingine wabebe. Kwani wanataka watu wafanye kazi aje? Na kama unanyima watu waende na manga, hadi hakuna gari ingine inabeba ni wewe tu. Hakuna gari ingine inabeba Nairobi ni muende Nairobi peke yake. Hiyo ni maisha gani? Tukakataa na tumesema kama hizo SACCOS. Hiyo wanaume tumekataa na tunasema mpaka tufanye kazi wote. Hapa tuna mambo ya ukabila. Mimi ni Maasai, nimesaliwa Kajiado. Tunafanya biashara ambaye ina style. Ninajua chama ya Nailepu haija comply. Kitu ya kwanza wako na private insurance. Sasa hata hiyo private insurance in case of accident, hiyo private insurance inaweza lipa wale wateja. Tumesimamisha gari zaidi ya 400 na ikana sako
super coach na Wamasaa. Kwa ajili tumekuwa tukiwekewa fitina na viongozi wetu ya ukabila. Sisi ni watu ambaye tumeishi hapa bila chuki, bila vita, bila mambo mingi. Hatutaki hiyo mambo ya kuja kufuruga watu hapa Kajiado, kwa sababu tangu ile wakati ya Kaiseri tulikuwa na amani. Na hatutaki viongozi wa kuja tupiganishe, kwa sababu ni kama kuna uongozi wako pamoja na watu. Serikali ilisema watu wa form SACCOs kwa sababu hawangeza kutemu matatu moja moja. Kwa hivyo watu wa form SACCOs. Na hii kuform SACCOs kumaanisha ati SACCOs ina operate hapa na ingine hapa ni vita. We have sat with the leadership of these SACCOs and we have agreed that peace be restored immediately. We have also agreed that all the SACCOs should have a big consultative meeting on Monday, which will be shared by the Sub-County Security Committee. Hatma ya wakazi wapatao 3,500 eneo la Kibos, kaunti ya Kisumu, waliofurushwa mwezi wa Februari kutoka kwenye ardhi iliyosemekana kuwa ya shirika la reli nchini itajulikana tarehe 19 mwezi wa Agosti, wakati kesi waliowasilisha itaamuliwa. Hii ni baada ya mahakama ya ardhi ikiongozwa na Jaji Anthony Ubwayo, mawakili, masorovea na wakazi kufanya ziara kwenye ardhi hiyo yenye utata. Imeripotiwa kuwa watoto na wakongwe ni miongoni mwa watu walioathirika zaidi wakati wa kufurushwa huko, na wengi wamelazimika kuishi katika hali ya kutamausha wakililia haki. It is the same crown that gave reserved land for the railways. If there were people settled here in 1937, and then Kenya Railways then got a vesting order in 1963, do you think that order would completely override the interest of the people, interest created by the same government? Your Honor, if that were the case, then survey would have been done, excise that portion that have been relinquished. So when this survey was being done to produce this map of 2018, was this community involved? This one is the reference document. You see, this is FR survey plan number. Na mtazamaji, bila shaka taarifa hiyo itakujia kwa kina zaidi hapo baadaye. Kwa sasa nachukua mapumziko mafupi, lakini nakusihi usende mbali, tutarejea na taarifa zaidi. Why crocodile inaweza tokea juu? Hiyo sijakula hata unataka nikufe kabla ni. I don't like it. I don't. Miss Kai na hipo ikitokelezea ivuruche simu yangu. No, ni sawa. Those who know me will tell you I'm not a lover of large volumes of water. But for you, we rove the different parts of the country and beyond just to make sure that we bring you the experience. We educate you, we entertain you, and we inform you. That it's not political and it can do something. As we sail the boat of Morning Cafe to enlighten you, entertain you, and inform you every Monday to Friday, only on TV 47. Woo. Construction can be quite a task, but how do you move from finding your piece of land, sourcing the right materials, getting the right labor force to put up your building? Or better yet, how do you source for a building that's already built? Just a small size of land can suit just a big maisonette because you are going high. How do you ensure you get the right finishes to bring out the aesthetic value of your property and make it not only look good, but also feel good? The buyers in this area are the buyers who are able to pay cash. Well, we have it right here on The Realtor on TV 47, where we demystify building right here in Kenya and analyze the property industry for you to take advantage when acquiring your next piece of property. Every February, we hear men joking about going to a men's conference on Valentine's Day. We laugh about it, the lucky ones end up having a decent Valentine's Day, and we move on. But what we do not know is that men actually do meet up. Men do sit down and have conversations about things that affect their day-to-day life. Let me ask,
Does money make the man? Give them the gifts, shower them with everything you want to shower them with, but keep your money to yourself. I, for one, have always been curious as to what goes on in a man's mind, specifically an alpha male's mind. Adam, yule kwa Biblia anasema ni mtu wa kwanza duniani. Wewe unadhani kama angekuwa hana yale matunda, hana ile garden yake pale ya kukaa, angekuwa tu ni mdomo tu anamfuata Hawa? Oya, amini Adam. Welcome to the men's conference, where we make men alpha males. My name is Archie, the only female allowed at the conference. My name is Monica Nyashira Njogona. I am a wife and a mother of 3, and I am a crochet ambassador. This began some years ago when I could not find a white-collar job. I had done a course in IT. I looked for jobs everywhere and I could not find one. So I had a lot of time in my hands and I had an idea. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuichagua Runinga TV 47 na karibu tena. Tunaanza na kwamba wafanyabiashara katika soko la Oyugis County ya Homa Bay wamelalamikia wanachokitaja kuwa kurundikana kwa wafanyabiashara kwenye soko hilo kwa kukosa nafasi ya kutosha na mazingira duni ya kufanyia biashara kwa ujumla. Wafanyabiashara hao wanadai kuwa vibanda vya kuweka mahali pa biashara ni vichache mno, jambo ambalo limewalazimu baadhi yao kufunga biashara zao. Aidha, wamelalamikia ukosefu wa vyoo vya kutosha, wakilaumu serikali ya kaunti kwa kufumbia macho tatizo hili. Sasa wanaitaka serikali ya kaunti kutoa nafasi zaidi ya wafanyabiashara ili kupunguza msongamano unaoshuhudiwa unaofanya washindwe kuzingatia kanuni za kudhibiti msambao wa virusi vya korona kwa kuweka umbali unaohitajika baina yao. Manake hata ukiona hapa hakuna usafi, ni uchafi tupu. Manyoka zimejaa hapa. Manyoka tunapisana na manyoka hapa. Alafu hapa kuna choo. Kwa kweli hakuna choo hapa. Siku ya soko ndio utapata choo ingine inafunguliwa pale. Na sasa wakati kama saa hii hizo nini zimefungwa sasa. Umekuja juu ya pesa, sisi tuna pesa. Sisi tulikuja hapa kifika saa moja, korona pia imefika. Tunaenda nyumbani bila pesa. Na watoto pia wanataka nyumbani. Na mimi ndio baba na mimi ndio mama. Na hapa ndio maisha yangu. Mboga nilichukua Tuesday. Paka saa hii sijauza. Nilichukua gunia moja, 1,100 sijauza hata, na niko na watoto kwa shule. Hata hakuna mwenye hii mboga iwezi kulipa nini na inaoza tunamwaga. Huko kwa msituni, umejua huko kwa msituni, mwenye anapitia hapa kwa barabara hawezi jua soko iko huko. Sasa lazima tukatalie tu hapa. Sasa watufungulie soko, tuingie kwa soko, tuuze ndani ya soko. Hata hapa kando ya barabara ni riski. Gari ikikuja tunateseka. Bado tuko tu na shida. Wakazi wa kijiji cha Luero, kata ya Bugengi, eneo bunge la Matayos, kaunti ya Busia, wamepigwa na butwaa baada ya kupata vipande vya mwili wa mtu anayeaminika kuwa mwanamke katika sehemu 3 tofauti kijijini humo. Inasemekana mbwa ndio waliogundua sehemu za maiti hiyo. Wakiongozwa na msimamizi wa kijiji hicho Clement Okumu, wakazi hao wanasema huenda mtu huyo aliuawa kwingine na kisha sehemu hizo za mwili kutupwa hapo jioni. Maafisa wa polisi mjini Busia waliondoa sehemu hizo za mwili na kuzipeleka katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Busia, huku wakianza uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Nimeshangaa sana kusikia habari kama hii ya leo. Leo area ya Luero tumeona maajabu sana. Hatujawahi kuona kitendo kama hichi. Hii ni maajabu. Tumepata mwanamke ametupwa ndani ya miogo na amefungwa na gunia, wakaweka ndani ya baga ya mazai. Alafu ameoza. Hata ukiangalia usikujua ni nani. Tumeshangazwa sana na maneno ambayo imetendeka huku kijijini. Mkono ya mtu ilipatikana kidogo hivi, tena mwili nusu. Sasa tunashangaa sana ni nini inatendeka Luero. Ni maajabu ya ulimwengu. Asubuhi tukiamka tunapata umbwa zimeleta mkono ya mtu mzima mlangoni. Tukaanza kushangaa huu mkono ulipatikanaje.
Mtazamaji, imebainika kuwa idadi kubwa ya wasichana wanaopata mimba za mapema katika kaunti ya Bungoma huacha kuendelea na masomo. Shule zinapofungwa muhula huu, wazazi wamehimizwa kuwalinda wana wao ili kuepukana na visa hivyo, huku shinikizo zikizidi kutolewa kwa watoto waliokamilisha masomo ya upili kujiunga na vyuo vya anuai. Wanji Sostin anaarifu zaidi. Imebainika kuwa idadi kubwa ya wasichana wanaopata mimba za mapema katika kaunti ya Bungoma hawaendelei na masomo yao. Haya ni kwa mujibu wa naibu kamishna wa kaunti ya Bungoma eneo la Kimaiti, Samuel Osodo. Hawa wasichana wetu wanapata mimba kiholela kwa sababu ya kutojali kwa wenzetu wengine. So mimi ningependa hizi wazazi ya kwamba mkiwa na hawa watoto lazima tuwatunze vizuri, and we must protect them from predators, kwa sababu wakati mtoto anapata mimba, most of the time elimu yake inaishia hapo. Naye mbunge wa eneo hilo Mambo Mabonga amezidi kushinikiza wanafunzi kujiunga na vyuo vya kiufundi, hasa wasichana wasiofuzu kujiunga na vyuo vikuu ili kupata ujuzi utakaowafaa katika maisha ya mbeleni. Tumeleta technical colleges, Musakasa iko hapa, tumeleta ingine Kadinotunga hapa Tulumba. Ingia hapo kifunze kazi ya ufundi. Wale wanataka kusoma na vijana wenu wako hapa wanafanya kwa ofisi, constituency manager yuko hapa, kijana yenu hapa. Kazi yake ni hiyo, kutafuta wale watu ambao tunaweza saidia. Mabonga amedokeza kuwa ataendelea kuboresha miundo msingi katika eneo bunge lake ili kuhakikisha kuwa kizazi cha eneo hilo kinapata mazingira safi ya kupata elimu. Condemned structures. Na hizo kati ya shule 68 nimejenga shule 42. Mimi nikipata hii nafasi ambayo mlinipa 2017, kulikuwa na shule za matope, shule 27. Hizo shule 27, kila shule nimeweka madarasa 3. Hata hivyo, vitengo vya usalama vimeweka juhudi za kukabiliana na watu wanaouzia watoto wa shule mihadarati, ikibainika kuwa wavulana 5 wametimuliwa katika shule ya msingi ya Siombe kwa kujihusisha na vileo na uvutaji wa bangi. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Na mtazamaji, nikiangalia hapa katika kurasa zetu, baadhi ya kurasa zetu hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kuna mmoja anasema, Mariam, jana nilikwambia kwamba UDA itachukua katika uchaguzi wa Kiambaa, ukacheka kwenye studio, na leo umeona ukweli. Bila shaka tumeona. Na vile vile kuna mwingine hapa ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na uchaguzi ulioweza kutokea kule Kiambaa, na wengine ambao wameweza kutuma jumbe zao. Lakini kwa sasa mtazamaji, tuelekee katika taarifa za spoti muda usiokuwa mrefu.